2025国际半导体展览今仔日起过，行政院长杜英台起致辞，讲台湾半导体产值已经有大票5兆3000亿，期待未来能继续做供应链的关键角色。2025年国际半导体展起过，注入全球1200间的半导体甲科技业者，规模是历来上大。Taiwan is expanding its wings to Europe, US of course, to Japan. What does it tell you? That the world is dependent on you. You are playing a very important role in not only supporting Taiwan but supporting the whole world. 行政院长杜英台伫开幕致辞时表示，台湾半导体业产值已经到5.3兆的新台票，毋望继续做供应链当中的关键角色，也特别讲到即马台美关税谈判进度。全世界正面临一个关税新秩序的谈判过程，台湾速度比较慢，跟大家都有关系，因为我们还要面临一个232比较复杂的谈判过程。我们越被重视，我们越被会合理的一个关税的对待。我们期待这样的贡献能够展现在最近即将继续积极进行的谈判当中。强调台湾半导体产业愈互人看重，就愈会当确保台海的和平甲安全。杜英台也指出，迎接人工智慧的时代，所在政府会加重力头发展 AI 甲无人机，也打拼布局全球。To showcase investment opportunities, advanced technologies, and trade opportunities. This year's pavilion reflects the vitality and strength of the U.S.-Taiwan partnership in the semiconductor sector. 包含美国、英国、印度等等17个国家，这个拢伫半导体展设国家馆，希望强化含台湾产业的合作甲投资。公司新闻采访报道。